en el corazón de la ciudad financiera de Sao Paulo, donde el cemento y el cristal se alzan para tocar el cielo, se encontraba la sede de Titan Corp, una de las empresas más poderosas del continente. Dentro de ese gigante corporativo trabajaba Diego. A los 35 años, Diego era el vicepresidente de ventas. Era joven, atractivo y vestía trajes que costaban más que el salario anual de un empleado promedio. Pero Diego tenía un defecto fatal: su ego era más grande que el edificio en el que trabajaba. Para Diego, la gente no era gente, eran escalones. Si estabas arriba de él, te sonreías. Si estabas abajo, te pisabas. Esa mañana de martes, el ego de Diego estaba inflado como un globo a punto de estallar. Corría un rumor por la oficina: la dueña absoluta de la compañía, la misteriosa señora Elena Castillo, visitaría la sede ese día por primera vez. Se decía que venía a limpiar la casa, a deshacerse de los ejecutivos ineficientes. Pero Diego no estaba preocupado. Él era el mejor vendedor que tenían. Él era intocable. Subió al ascensor principal para ir a la sala de juntas en el piso 50. Iba repasando su discurso de presentación, mirándose en el espejo del ascensor, arreglando el nudo de su corbata. Las puertas de brilla estaban a punto de cerrarse cuando una mano arrugada y temblorosa las detuvo. Entró una anciana. Llevaba un vestido viejo y descolorido, un chal de lana sobre los hombros y una bolsa de tela llena de manzanas. Parecía más bien la abuela de alguien que una ejecutiva. Diego frunció el ceño. Miró su reloj de lujo y soltó un suspiro exasperado, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. El ascensor comenzó a subir. Diego se puso nervioso. No podía llegar a la reunión más importante de su vida acompañado de eso. La anciana se quedó quieta en un rincón, mirando los números de los pisos iluminarse. Diego, aguantando la respiración por el olor a jabón barato que imaginaba, decidió hablar. Disculpen, dijo con su voz más arrogante y seca. ¿No sabe usted que este es el ascensor ejecutivo? El ascensor para el personal de servicio y visitas está en el hall trasero. La anciana lo miró lentamente. Tenía unos ojos oscuros y profundos, como pozos antiguos que habían visto demasiado. Las puertas se estaban cerrando, hijo, respondió ella con voz tranquila. No quería esperar. Diego se rió, un sonido seco y mofante. Ese es el problema con la gente como usted. Siempre buscando atajos, siempre queriendo estar donde no la llaman. Mire a su alrededor. Esto es un lugar de trabajo para profesionales, no para traer mercancía, señaló la bolsa de manzanas con desprecio. Eso da una imagen terrible para la empresa. Si el nuevo dueño la viera, la echaría a patadas en la calle. La anciana no se inmutó, solo lo miró con una curiosidad triste. ¿Cree que el nuevo dueño se preocuparía más por las manzanas que por la falta de respeto de sus empleados?, preguntó ella. Diego se enfureció. ¿Cómo se atrevía esta vieja a contestarle? Mire, no tengo tiempo para dar lecciones a una señora que debería estar cuidando nietos. Cuando lleguemos al piso 40, usted se baja. No quiero que ensucie mi reunión. La anciana sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Como desee, joven. Que tenga suerte en su reunión. El ascensor se detuvo en el piso 40. Las puertas se abrieron. Diego hizo un gesto brusco con la mano, señalando la salida. Váyase. Y la próxima vez, use el ascensor de servicio. La anciana sintió con la cabeza, tomó su bolsa de manzanas y salió del ascensor con paso lento. Diego respiró aliviado, como si hubiera sacado basura de su espacio. Las puertas se cerraron de nuevo y él continuó su viaje hacia el piso 50, sintiéndose victorioso. Le había enseñado a esa vieja su lugar. Estos pobres no tienen vergüenza, pensó para sí mismo, arreglándose el pelo. Creen que el mundo es de todos. Cuando el ascensor se abrió en el piso 50, Diego salió con la nariz en alto. Se dirigió a la gran sala de conferencias. Todos los demás vicepresidentes y directivos ya estaban allí, sentados en silencio, con caras pálidas y nerviosas. En la cabecera de la mesa había una silla vacía, de cuero rojo, respaldada hacia la ventana. Diego tomó su asiento habitual. Se sentía seguro. Él era el rey de las ventas. Nadie podía tocarlo. El secretario entró, temblando ligeramente. Caballeros, por favor, pónganse de pie. La presidenta ha llegado. Diego se puso de pie, sonriendo con su mejor sonrisa falsa, listo para impresionar a la dueña. Pero cuando la puerta principal se abrió de par en par, su sonrisa se congeló en su cara. Su sangre se congeló en las venas. Por la puerta entró una mujer. Ya no llevaba el vestido viejo ni el chal de lana. Ahora llevaba un traje ejecutivo negro, impecable, que costaba más que el coche de Diego. Caminaba con una autoridad aterradora, y en su mano derecha llevaba una bolsa de tela llena de manzanas. Era la anciana del ascensor. Ella caminó hasta la cabecera de la mesa. Depositó la bolsa de manzanas sobre la mesa de mármol como si fueran coronas de oro y se giró para mirar a la sala. Sus ojos recorrieron las caras de los ejecutivos hasta detenerse, fríos y calculadores, en los de Diego. Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La humillación en el ascensor había sido solo el comienzo. Ahora, la verdadera pesadilla comenzaba.
continuará en la parte 2. 2. Process parte 2. El precio de la arrogancia. El silencio en la sala de juntas era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Los demás vicepresidentes, hombres y mujeres acostumbrados a mandar, miraban con los ojos muy abiertos, sin atreverse a respirar. Todos entendieron la situación en el momento en que la anciana del ascensor, ahora transformada en la Titan de los negocios, Elena Castillo, dejó su bolsa de manzanas sobre la mesa de mármol brillante. Elena no gritó, no golpeó la mesa. Simplemente, se sentó en la silla presidencial, se acomodó el traje ejecutivo y cruzó las manos con una calma aterradora. Sus ojos oscuros escanearon la sala, pasando por caras pálidas y sudorosas, hasta detenerse nuevamente en Diego. Diego sentía que el corazón le latía tan fuerte que el sonido se podía escuchar en toda la sala. Las manos le sudaban y la corbata de seda, que 5 minutos antes le parecía un símbolo de estatus, ahora se sentía como una soga, apretándole el cuello. Intentó sonreír, una sonrisa débil y temblorosa, pero Elena no correspondió. Buenos días a todos, dijo ella, con una voz clara y proyectada, llena de una autoridad natural. Sé que muchos de ustedes esperaban conocer al misterioso nuevo propietario. Pues bien, aquí estoy. Mi nombre es Elena Castillo, y aunque parezca una noticia reciente para ustedes, llevo 40 años construyendo este imperio desde abajo. Hizo una pausa, tomando una manzana roja y brillante de la bolsa. La levantó a la luz, examinándola como si fuera un diamante. Hace 30 años, yo vendía estas mismas manzanas en un puesto callejero. Pagué mis estudios, mi primera oficina y la adquisición de esta compañía con el dinero que gané respetando a cada cliente que cruzaba mi camino. Sin importar si traía traje o pantalones de trabajo, ella mordió la manzana con un crujido seco que resonó en la sala. Diego se encogió en su silla. Sin embargo, continuó Elena, masticando despacio y mirando a Diego, hoy aprendí algo interesante. Aprendí que, en mi propia empresa, hay personas que creen que el valor de un ser humano se mide por el precio de su ropa o por el piso al que van en el ascensor. La temperatura de la bajó 10 grados. Todos los ojos se giraron hacia Diego. Era una ejecución pública, señor Diego Mendoza, ¿verdad?, preguntó Elena, sin dejar de mirarlo. Diego se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Tenía que decir algo, tenía que salvar su empleo. Es el señora Castillo. Yo no sabía quién era usted. Le pido disculpas si mi comentario fue malinterpretado. Solo estaba tratando de mantener los estándares de la empresa. Elena sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa de depredador. Estándares de la empresa. ¿Sabe cuál es el estándar número 1 de mi empresa? Diego, la integridad. Y la integridad no se apaga cuando uno sube a un ascensor. Usted no vio a una persona, vio un estorbo. Me llamó sirvienta y me dijo que ensuciaba su imagen. Elena se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor de la mesa hasta pararse frente a él. Ella era más baja que él. Pero en ese momento, Diego se sentía minúsculo. Usted tiene suerte. Diego, tengo una regla personal. No tomo decisiones de personal basadas en la ira del momento. Así que no le voy a despedir hoy. Un suspiro de alivio recorrió la sala, pero Diego notó algo malo en su tono. Había un pero flotando en el aire. Sin embargo, dijo Elena, volviendo a su lugar y tomando asiento, voy a darle la oportunidad de demostrar que su arrogancia es equivalente a su capacidad. Tengo entendido que es usted el vicepresidente de ventas, ¿correcto? Sí, señora. Soy el número 1 en ventas desde hace 3 años, respondió Diego, recuperando un ápice de su antigua confianza. Perfecto, dijo Elena, abriendo una carpeta que estaba sobre la mesa. Su reto para conservar su puesto y su dignidad es el siguiente. Tengo una clienta muy especial, una mujer que posee una cadena de hoteles boutique en el sur del país. Es una mujer difícil, exigente y le tiene poca fe en los corporativos grandes como el nuestro. Elena sacó una tarjeta y la deslizó por la mesa hasta que estuvo frente a Diego. 48 horas. 48 horas para convencer a esta mujer de formar el contrato de suministro más grande de la historia de esta compañía. Si lo logra, ese cuento y recibe en bono. Si falla Elena ese inclino hacia adelante. Si falla, no solo perderá su trabajo. Yo personalmente me aseguraré de que ninguna otra empresa en esta ciudad vuelva a contratarlo. Hasta será olvidado en este mundo, Diego. Y cream, yo tengo el poder para hacerlo. Diego miró la tarjeta. El nombre de Chia, Dona Rosario, propietaria de Hosteria La Luz. Era un trabajo difícil, pero al era bueno. Podía hacerlo. Podía salvarse. Hay algún problema. Preguntó Elena con una sonrisa sarcástica. O tal vez prefiere pagar por el ascensor de servicio ahora mismo. Diego tragó saliva. Agarró la tarjeta con fuerza y apretó los dientes.
no hay problema, señora Castilla. Tendrá es contrato en su escritorio antes del plazo esplendido dio ella, haciendo un gesto de despedida. La reunión ha terminado. Todos salieron corriendo de la sala como si el edificio se estuviera incendiando. Nadie quiso enamorar a Diego. Él se quedó solo, con la tarjeta en la mano, sintiendo el peso de las siguientes 48 horas sobre sus hombros. Lo que no sabía Diego era que Elena no había elegido es cliente al azar. Dona Rosario no era solo una cliente difícil. Era la madre biológica de Elena. Diego acababa de entrar en una trampa diseñada para destruirlo por completo. Continuará en la parte 3. 3 Thought Process Part 3. La prueba de fuga Diego salió de la oficina como quien sale de una sala de tortura, pero con una chispa de esperanza. Soy el mejor vendedor. Así repitió a sí mismo mientras subía a su coche deportivo. Puedo vender el hilo en Esquimalt. ¿Qué tan difícil puede ser convencer una vieja dueña de un hotel? El problema era el tiempo, 48 horas. Apretó el acelerador y salió de la ciudad a toda velocidad, dirigiéndose hacia la costa, donde se ubicaba la hostería La Luz. El viaje de 4 horas le dio tiempo a Diego para ensayar su discurso. Preparó gráficas en su iPad, revisó las proyecciones de costos y practicó su sonrisa de ganador en el retrovisor. Estaba convencido de que Dona Rosario, como cualquier persona de negocios, solo se dejaría levar por los meros y el beneficio económico. Su arrogancia le impedía ver que Elena no le había dado una tarea de ventas. Le había dado una prueba de capacidad al ligar. El sol estaba a ponerse. La hostería La Luz no era el rascacielos de lujo que Diego imaginaba. Era un encantador complejo de casas blancas con techos de teja, rodeado de jardines exuberantes y frente a un mar azul turquesa. No había recepcionista con traje, hay alfombras rojas, hay ascensores de cristal. Solo paz, naturaleza y silencio. Diego estacionó su coche deportivo llamativo frente a la entrada, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. Ese bayo, alisó su traje gris y miró a su alrededor con desdén. Lugar precioso para perder el tiempo. Pensó, camino hacia el jardín principal, donde vio una mujer mayor podando os rosales. Lleva un vestido floral holgado, un sombrero de payo y guantes de jardinería. Al acercarse, Diego recuperó su máscara de encanto. Dona Rosario? Preguntó con voz suave. La mujer se levantó, se quitó los guantes y lo miró. Tenía la misma mirada penetrante que Elena, pero su rostro era más dulce, arrugado por el sol y las risas. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarte, joven? No tengo cita para hoy. Diego extendió su mano, que ella no tomó de inmediato. Diego Mendoza, vicepresidente de Titan Corp. Vengo en representación de la nueva propietaria, Elena Castilla. Tengo una propuesta que cambiará la forma en que esta gestiona sus hoteles. Es una oportunidad única de Elena te envió. Lo interrumpió Dona Rosario, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. Sí, señora. Ella confía en que mi experiencia. ¿Y cómo te trató Elena en el ascensor, Diego? El corazón de Diego dio un vuelco. Se quedó con la boca abierta, sin palabras. ¿Cómo sabía eso? Yo. No sé a qué se refiere. Fue un alientido. Dona Rosario soltó una carcajada seca. No era una risa burlona, sino triste. Elena es mi hija, muchacho. La mujer 2 horas para contarme todo. Me dio que encontró al vicepresidente más arrogante de la empresa y que quería ver si es capaz de cambiar. Diego sintió que la sangre se le subía a la cara. Todo era una farsa. Una prueba. Una humiliación planeta. Dona Rosario, Diego, perdiendo la paciencia y dejando caer la sonrisa falsa.
Esto es ridículo. No vine aquí para ser juzgado por una anciana y su hija. Vine a hacer negocios. Si firma este contrato, su facturación aumentará en 40%. Si no lo hace, es su pérdida. Dona Rosario lo miró con calma. Si dirigió hacia en Banco de Madero y ese señalando al suelo frente a ella, siguiente, Diego, es cambia. ¿Te crees que el negocio es sobre trajes, discursos y porcentajes? Pero para mí, el negocio es sobre gente. Mis empleados son mi familia. Mis hospedes son mis invitados. Y no respetas a la gente. Si no respetas una anciana en un ascensor. ¿Cómo vas a respetar a mis camareros, a mis cocineros, a mis clientes? Eso fue un error. Gritó Diego. Déjame hacer mi trabajo y así acabo. Dona Rosario se levantó y caminó hacia él. A pesar de su edad, tenía una presencia imponente. Quiero ver tu trabajo. Quiero ver si eres capaz de hacer lo que es necesario por este contrato. O si solo eres un traje vacío, y si señaló hacia el estacionamiento. Donde en camión de reparto viejo y oxidado acababa de ligar, humando. En conductor joven y sudoroso bajo angustiado. El camión ese averio gesto al ligar, gritó el conductor. Y tengo que descargar estas calles de provisions para la cena de esta noche, pero el elevador del hotel ese rompió Dona Rosario miró a Diego y los hijos. Aquí está el trato, muchacho. Nos faltan 3 manos para bailar la mercancía antes de que oscurezca. Si te cuidas es trade costoso, te pones a trabajar con chico y descargas el camión sin cuidar. Entonces, quizzes te escuch. Si no, suba tu coach y vite. Y dial Elena Q falasti, Diego miró el camión. Calles pesadas de vino, de aceite, de harina. Miró su traje de marca. Miró sus zapatos de piel italiana. Miró al conductor sucio de grasa. Y luego miró a Dona Rosario, con los brazos cruzados, esperando. Era la humillación final. Convertirse en mozo de carga por un contrato. Por la imagen de estar en la calle, sin trabajo, sin futuro, así le grabó en la mente. Si regresaba con las manos vacías, él no lo destruía. No tenía elección. Diego así quitó la chaqueta. La arrolló sobre el banco. Así afloyó el nudo de la corbata y así la secó. Con los dientes apretados y el rostro rojo de ira y vergüenza, camino hacia el camión. Donde empiezo. Murmuró entre dientes. Dona Rosario sonrió, pero no con triunfo, sino con lástima. Empieza por las calles más pesadas, Diego. Y cuidado con la espalda. Continuará en la parte 4. For that process part 4, Suter y silencio sol se había puesto hacia una hora. Y el único alumbrado provenía de los faros del camión y de algunas antiguas lámparas solares del jardín. Diego estaba destrozado. Su camisa blanca de algodón egipcio, que había costado una fortuna, ahora estaba empapada de sudor, manchada de barro y rasgada en el codo. Su espalda gritaba de dolor, y sus manos, acostumbradas a teclear en un teclado y furor checks, estaban llenas de ampollas y cortadas por las esquinas rugosas de las calles. El conductor del camión. En joven llamado Leo que no pasaba de los 20 años. Trabajaba con una eficiencia y ligereza que Diego envidiaba profundamente. Odio con ese jefe. Gritó Leo pasando por el lado de Diego con una calle de vivera sobre el hombro como si no pesara nada. Si la golpeas, si rompen los frascos. Diego soltó una maldición entre dientes que se perdió en el ruido de la noche. Él no estaba acostumbrado a recibir órdenes, y mucho menos de un chico con las uñas negras de grasa.
Cada kaya q levantaba esi sentimas pesada q la interior, no por el peso real, sino por el peso de su propio orgullo q esi desmoronaba con cada paso, por q hego asto. Esi preguntaba una y otra vez. Podia soltar todo, subirse a su coche y largarse. Podia llamar a Elena y decirle que esi fuera al infierno. Por la imagen del desempleo, de la vergüenza de contarle a sus amigos que una vieja lo había destruido, lo mantenía en movimiento, faltaban 5 calles. Diego agarró una de ellas, pero ese resbaló con un charco de barro en el suelo. La calle cayó al suelo con un golpe sordo. Ese abrió y latas de aceite oliva salieron rodando por el jardín. Leo corrió a recogerlas, mirando a Diego con una mezcla de lágrimas y frustración. Cuidado, hombre. Esto es todo lo que tenemos para la semana. Diego, al borde del colapso nervioso, levantó la mano para golpear al chico o para gritar, pero algo lo detuvo. Vio el miedo en los ojos de Leo. Vio reflejada en el chico la misma reacción que él había provocado en la anciana del ascensor. El miedo al desprecio ajeno. La mano de Diego se quedó en el aire temblando. Y luego vio alientemente --. Lo siento, murmuró Diego, con la voz ronca. Fue la primera disculpa sincera que había pronunciado en ecos. Se agachó, ignorando el dolor de sus rodillas en el barro, y ayudó a recoger las latas. Leo lo miró sorprendido, y luego asenció. Está pie, jefe. Nadie es perfecto. Vamos, terminemos esto. Media hora más tarde, la última calle estaba en la cocina. Diego se apoyó contra la pared, jeteando, sintiendo que sus pulmones ardían. Dona Rosario apareció en la puerta del jardín. No llevaba una sonrisa de triunfo, ni de burla. Llevaba una jarra de agua fresca con limón y 2 vasos, camino hacia Diego, que intentaba inútilmente limpiarse el barro de su elegante pantalón. Has terminado, dijo ella simplemente. Le ofreció un vaso de agua. Diego lo agarró con ambas manos y así lo bebió de un solo trago, sin importar la etiqueta, sin importar si así la derramaba por la barbilla. El agua nunca le había sabido tan dulce. He dejó lo que pediste, dijo Diego, recuperando el aliento y volviendo a su postura defensiva, aunque ahora carecía de autoridad alguna. He descargado tu camión. He ensuciado mi traje. He sudado. Ahora quiero el contrato. Quiero que mi su test. Dona Rosario tomó un sorbo de su propio vaso y lo miró a los ojos. Había una tristeza profunda en su mirada que asustó a Diego más que su aire. Has hecho el trabajo físico sí. Has movido las calles de un lugar a otro. Por tus ojos. Tus ojos seguían llenos de aire con cada calle que levantabas. Maldices bio tu aliento cada vez que te doblabas. Diego sintió la cara caliente. Eso no importa. El resultado es lo que cuenta. Para una corporación sin alma, quizás, respondió Dona Rosario. Pero para la gente real, el como haces las cosas es más importante que el que haces. Haces esto no por quisieras ayudarme, ni por quisieras ayudar a Leo. Lo haces por miedo. Lo haces por orgullo herido. Y eso, Diego, no es integridad. Eso es supervivencia egoísta. Diego se quedó en silencio. No podía negarlo. Ella le estaba leyendo el alma. Sin embargo, continuó Dona Rosario, acercándose un paso, viste algo en el rostro de Leo, verdad. Viste su miedo y te detuviste. Hubo un segundo, un solo segundo, en el que te arrepentiste de verdad. Eso es lo único que te salva de ser completamente irreparable. Dona Rosario aseguró y comenzó a caminar hacia la casa principal. Y el contrato. Gritó Diego, desesperado. ¿Voy a perder mi trabajo?
Dona Rosario así detuvo a las de la puerta. No te voy a dar el contrato, Diego, no esta noche. Pero te voy a dar una oportunidad más. No volverás a la ciudad hoy. Te cuidarás aquí. Dormirás en la habitación de huéspedes del fondo, la que usaba mi esposo cuando estaba vivo. Mañana por la mañana, ayudarás a Leo a servir el desayuno y los huéspedes. Sin traje, sin corbata, y sin fingir ser alguien que no eres. Si logras mirar a mis clientes a los ojos y servirlos con el mismo respeto que le exiges a tu secretaria, entonces la María Elena, Hugh. Exclamó Diego. Soy vicepresidente. No soy camarero. Dona Rosario se volvió, y por primera vez, sus ojos brillaron con dureza. Eso es lo que eres, Diego, ahora. Eres un hombre sin trabajo que tiene una última oportunidad de aprender a ser humano. La habitación está a la izquierda. Cena a las 8. No leagues tarde, y con eso, cierra la puerta. Dejando a Diego en la oscuridad del jardín. Solo con el sonido del mar y el peso de una nueva y extraña humiliación. La de tener que descubrir quién era cuando nadie lo estaba mirando. O eso creía él. Continuará en la parte 5. 5 Thought Process Part 5. El desayuno de la verdad. Diego despertó con los primeros rayos del sol entrando por una ventana sin cortinas. Durante os segundos, no supo dónde estaba. Esperaba sentir la suavidad de sus sábanas de seda y el silencio elante de su piso del piso 40. En su lugar, sintió la rugosidad de una manta de lana y el canto incesante de los gallos que se incorporó y el dolor en sus músculos le recordó inmediatamente la realidad del día anterior. Así miró las manos. Las yemas de los dedos estaban raspadas y las uñas, impecables el día anterior, tenían bordes de suciedad. A su lado, sobre una vieja silla de madera, descansaba su traje arrugado, ahora más parecido a un trapo que a un símbolo de poder. Se levantó y caminó hacia la cocina, guiado por el aroma de café recién molido y pan tostado. Ali, Leo y una mujer mayor, la cocinera, trabajaban con una coordinación que parecía velada. Al ver a Diego entrar, el silencio se apoderó de la cocina. Pero no fue el silencio respetuoso de la oficina, sino incómodo. Buenos días, Diego con voz ronca. Buenos días. Señor, respondió Leo, ofreciendo una taza de café humante. Tom esto. Levié hacer falta para el turno de hoy. Diego se sentó en una pequeña mesa de rincón. Se levó la taza a los labios. No era el café de la máquina automática de su oficina. Era espeso, fuerte y cargado de sabor. Mientras bebía, Dona Rosario apareció en el marco de la puerta. Lleva en delantal limpio sobre su vestido y una expresión insondable. Dormisfía. Pregunto, firmemente Diego. ¿Qué debo hacer? Dona Rosario lanzó un trozo de tela blanca. Diego la atrapó en el aire. Era en delantal de cocina con el logo de la hostería bordado en pecho. Pontello ordenó ella. El desayuno empieza en 10 minutos. Te estarás a cargo de las mesas del jardín. Recuerda, sonríe, serve con la derecha y escucha lo que necesitan. No eres el vicepresidente aquí, eres el servidor. Diego miró el delantal con asco. Ponerlo significaba aceptar su derrota total, admitir que el príncipe de la ciudad, estaba al servicio de turistas desconocidos. Pero miró a Dona Rosario, y luego a Leo, que observaba en silencio. Sin una palabra, se ató el delantal a la cintura. El nudo le pareció unas oga. El jardín comenzó a llenarse. Parejas jóvenes, familias con niños gritando, ancianos leyendo periódicos. Diego se movía entre las mesas, lavando bandages con café y tostadas.
Al principio su mecánica era torpe. Tropezó con una raíz de árbol y derramó un poco de agua en el brazo de una clienta. La mujer ese cuello y Diego sintió la habitual erupción de aire en su pecho. El impulso de decirlo que ese calmara, pero recordó la voz de Elena. Integridad. Lo siento mucho. Señora, dio Diego, sorprendiéndose a sí mismo por la calma de su voz. Permítame traer una toalla seca inmediatamente de la mujer, esperando un conflicto. Ese cuido sorprendido y asintió con la cabeza. Diego continuó su trabajo. Sudaba bajo el sol de la mañana. Su espalda le dolía, pero comenzó a notar algo extraño. Nadie lo miraba con miedo, como lo hacían sus subordinados en la oficina. Nadie lo juzgaba por su trajo, su reloj. Para estas personas, él era invisible. En miedo para conseguir su café. Irónicamente, esa invisibilidad lo estaba liberando de la prisión de tener que impresionar a todos. Fue entonces cuando ocurrió el incidente en hombre de los 40 ecos. Vestido con ropa deportiva de marca y con una actitud de superioridad. Entró al jardín acompañado de una mujer más joven. El hombre golpeó la mesa con la mano, exigiendo atención. Oye, camarero. Gritó el hombre, señalando a Diego. Tardas demasiado. ¿No ves que tenemos hambre? Diego se acercó a la mesa. Reconoció esa actitud. Era su propio reflejo en un espejo. Era el mismo hacía solo 24 horas. Lo siento, señor. ¿Qué desea ordenar? Quiero que me traigas el deseo ahora mismo. YCSE enfría. Hablar con tu encargada. Seguro que no sabes leer la carta, ¿verdad? El hombre se rió, mirando a su acompañante. Diego sintió la sangre hervir en las venas. Cada célula de su cuerpo gritaba para soltar la verdad para decirlo quien era realmente. Para mostrar su tarjeta de VIP, apretó los pinos bajo la bandilla. En ese momento, vio a Don Rosario de pie en la puerta del comedor, observando. No intervino. Solo esperaba. Esperaba a ver que elegiría Diego. Su viaje o nuevo. Diego respiró hondo. Soltó al aire lentamente. Miró al hombre arrogante a los ojos, pero esta vez, no con ira, sino con una tristeza repentina. Se dio cuenta de cuán patético y vacío se ve es hombre desde el otro lado de la mesa. Señor, la coquina está preparando su pedido con esmero. Le aseguro que valdrá la pena la espera. Mientras tanto, le traigo un jugo de naranja de cortesía. Diego puso la copa de jugo frente al hombre con una elegancia y una educación impecables que el hombre no esperaba. El arrogante se quedó colado, confundido por la falta de conflicto. Tomó el jugo sin saber qué decir. Diego siguió y camino de regreso a la cocina. Al pasar junto a Don Rosario, él no dio nada. Solo le puso una mano en el hombro y le dio una palmada suave. Fue un gesto pequeño, pero pesó más que cualquier contrato de millones de dólares. Sin embargo, la prueba no había terminado. El teléfono en el mostrador de la recepción comenzó a sonar. El dueño del teléfono no era otro que el hombre arrogante del jardín, y estaba gritando al concierge. Diego sabía que la voz al otro lado de la línea sería la última persona que quería escuchar. Elena Castilla continuará en la parte 6. Six Thought Process Part 6. La lama del hombre arrogante que ahora sabía que se llamaba Señor Martínez gritaba al teléfono apoyado en la barra de recepción. Su voz estridente cortaba el ambiente tranquilo del jardín como un cuchillo. Sí, habló con Elena Castilla. No me importa si está en una reunión. Da que soy el señor Martínez, accionista minoritario, y que estoy en ese hotel de mala muerte que su madre gestiona. El servicio es deplorable.
Hayan camarero que mi hamirado con insolencia. Diego Cincio en frío en el estómago. Accionista minoritario. Si este hombre hablaba con Elena y le decía que Diego estaba aquí, could use that influence to get him fired instantly regardless of the contract. Or worse, he could badmouth the in and ruin Rosario's business. El recepcionista. En Chico Joven y asustado, miraba a Diego pidiendo ayuda con los ojos. Diego suspiró, así sacó las manos en su delantal y camino hacia la recepción. Su paso había cambiado. Ya no era el paso torpe del mozo novato. Era el paso firme y decidido del vicepresidente que había sido. Pero ahora con un propósito de ifrentidad ese paro gesto detrás del señor Martínez, Señor Martínez, Diego con voz clara y firme. Mas alta que la del hombre el hombre aseguró. Sorprendido, y colgó el teléfono bruscamente t. El camarero insolente. Llamaba a tío Jefa. Vas a ver lo que pasa si you ando mi ha escuchado. Lo interrumpió Diego, sin saber el tono, pero con una autoridad que hizo calar al hombre. Ella ha escuchado todo lo que ha dicho sobre su madre y sobre este lugar. Los ojos de Martínez se abrieron como platos. Q. Ella ha escuchado. Si porque conozco a la Esra, Castilla, y sé que ella valora el respeto por encima de las acciones, señor Martínez, le voy a pedir una sola cosa que hará que esto termine para todos. Bad la voz. Está gritando en un lugar sagrado de paz. Está asustando a los otros huéspedes. Y está insultando a la gente que le ha servido en desayuno perfecto. El hombre se puso rollo, tratando de mantener su fachada de poder. ¿Sabes quién soy yo? Puedo comprar este lugar 10 veces. Diego se acercó un poco más, invadiendo su espacio personal, mirándolo directamente a los ojos. Por primera vez, el señor Martínez vio en Diego alguien que no se intimidaba. Yo también he pensado así, señor, Diego suavemente. Pensaba que el dinero me daba el derecho de gritar, de humilar y de romper las reglas. Mi equivoc. Usted se está equivocando ahora mismo. El dinero compra la cama, pero no el sueño. El dinero compra la comida, pero no el sabor de la dignidad. Si quiere desayunar, síntese y pida con education. Si solo quiere gritar, la puerta está ahí. Y cream nadie la extragara. El silencio en el comedor era absoluto. Todos miraban la escena. El señor Martínez miró alrededor, vio los rostros de desaprobación de los demás huéspedes, y luego miró a Diego. Algo en la mirada de Diego, una mezcla de piedad y fuerza, lo desarmó. El hombre se encogió, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad. Recogió su chaqueta y salió del jardín sin decir una palabra más. El teléfono en la recepción seguía descolgado. Diego lo levantó. Sabía que Elena estaba al otro lado. Elena. Diego. He oído todo Diego. La voz de Elena sonaba extremadamente suave, sin su habitual frialdad. Es hombre siempre ha sido un idiota. Pero ti no lo golpeaste. No le gritaste. Lo hice salir con dignidad. No podía permitir que insultar a su madre, Elena. No por el contrario. Fue peor que you. Ese lo merece. Y porque este lugar es especial. Lo has descubierto, Elena. Y Diego creo escapar en ligero temblor en su voz. Has descubierto que el verdadero poder no es hacer temer a la gente, es hacer que respeten el espacio de los demás. ¿Significa esto que tengo el trabajo? Preguntó Diego, conteniendo el aliento al otro lado de la línea. Elena hizo una pausa. No depende de mí, Diego. El contrato es con la hostería.
Depende de mi madre. En es momento, Don Rosario salió de la cocina. Camino despacio hacia Diego, cuando todavía tenía el teléfono en la mano. No traía encontrado. Traía una vieja libreta cuadriculada. Dale ni hija QQ, Diego, Dio Rosario, Diego Asensio, Elena, su madre quiera hablar conmigo. Lo colgar ahora. Suerte, Diego. Te lo mereces más de lo que crees, Diego colgo. Ese giro hacia Dona Rosario. El sol del mediodía iluminaba su rostro arrugado. Ella sostuvo la libreta con ambas manos. Es hombre. El señor Martínez. Vin aquí cada verano, Dio Rosario. Y cada verano grita, pi descuentos, y trata mal a mi personal. Siempre le he tenido miedo de echarlo porque decía que era accionista. Hoy te lo has echado. Diego bajó la cabeza. Solo has lo que era correcto. No, Diego. Haces lo que has en líder. En líder protege su gente. Aunque tenga que ensuciarse las manos para el halo. Dona Rosario abrió la libreta. Sacó una hoja arrancada, escrita a lápiz, con temblores y tachaduras. Así la entregó a Diego. Aquí está tu contrato. Diego miró el papel. No era el documento legal estándar de 10 páginas de la corporación. Era una carta sencilla, firmada con una firma temblorosa pero firme. Yo, Rosario Castilla. Autorizo a Titan Corp a gestionar los suministros de mis hoteles. Bajo la condición única de que el señor Diego Mendoza sea el enlace directo entre mi familia y la empresa. Diego leo las palabras una y otra vez. Sus manos temblaban. ¿Por qué? Preguntó él, con la voz quebrada. ¿Por qué yo? Te mentí. Te humilló en el ascensor. Dashias o few antes respondió Rosario, acariciando la mejilla de Diego con la mano rugosa. El hombre del ascensor era, en caparazón vacío. El hombre que defendió mi jardín hoy. Es un hombre en el que puedo confiar. Ve casa, Diego. ¿Y vid ver mi hija? Creo que los dos tienen mucho de que hablar. Diego sostuvo el papel como si fuera el trofeo más valioso del mundo. No había ganado por la fuerza, ni por la manipulación. Había ganado because, por primera vez en su vida, había sido real. Tomó su maladín. Ese quedó al delantal y ese lo devolvió a Leo. Gracias, Leo, Dio. Once came a manager es camión, la próxima vez Leo sonrió, con los ojos brillantes. Cualquier cosa, jefe. Diego salió de la hostería hacia su coche. El sol brillaba alto, pero el camino de vuelta a la ciudad parecía diferente. Ya no era una carrera hacia el poder. Era un viaje hacia casa. Pero cuando arrancó el motor, su teléfono sonó. No era Elena, era su secretario, señor Mendoza. Hay un problema. Mientras usted estaba fuera, el Consejo de Administración ha convocado una reunión de emergencia. Dicen que tienen pruebas de fraude en su departamento. Dicen que usted ha estado desviando fondos. Diego ese quedó helado. El contrato estaba en su mano, pero su mundo estaba a punto de derrumbarse de nuevo. Elena le había dado la oportunidad, pero alguien más no quería dejarla pasar. Continuará en la parte 7. 7 Thought Process Part 7. La traición al motor del Deportivo de Diego rugió como una bestia herida mientras cortaba el asfalto de la carretera de vuelta a la ciudad. En el asiento del copiloto, el contrato firmado por Dona Rosario parecía pesar una tonelada. 10 minutos antes, había sido su salvación, su prueba de redención. Ahora, con la voz de su secretario resonando en su cabeza, es papel parecía un trapo unido. Fraud, desviación de fondos, pruebas irrefutables. Esas palabras flotaban en el aire envenenando la victoria que acababa de conseguir. ¿Cómo es posible? Gritó Diego, golpeando el volante. Yo no he desviado nada.
He estado fuera, cargando calles de manzanas y sirviendo café. Pero la lógica corporativa no escucha excuses. En el mundo de los lobos, si te alejas de la manada, te comen. Alguien había aprovechado su ausencia para colocar la culpa sobre él. Y Diego sabía exactamente quién aparcó su coche en la entrada principal de la Tour Titan, bloqueando el exceso de lujo. Algo que antes le habría dado un ataque de ansiedad por la imagen, pero ahora le daba igual. Subió corriendo a la sala de juntas del piso 42. La puerta estaba cerrada. Abrió de golpe, sin tocar la sala estaba llena. Los vicepresidentes, los directores financieros y el consejo de administración estaban sentados. En la cabeza de la mesa, donde solía sentarse su jefe interior, ahora estaba Victor, su rival interno desde hacía ecos. Victor era un hombre de mediana edad, con gafas sin marco y una sonrisa que parecía pintada con tóxica. Sostenía una carpeta gruesa en sus manos. «Oh, aquí está el hombre del momento», exclamó Victor, con una voz llena de una falsa sorpresa. El prodigio que es nesvio de vacaciones en medio del trimestre más importante. Todos los ellos se clavaron en Diego. El nodo que su ropa en olía a mar y sudor, que sus zapatos tenían barro seco. Se sentía como un intruso en su propio territorio. ¿De qué estás hablando, Victor?, preguntó Diego, caminando hacia la mesa y apoyando las manos en ella con firmeza. ¿Quién me acusa? No se trata de acusaciones, Diego. Se trata de hechos, dijo Victor, abriendo la carpeta y sacando unas joyas. Mientras te estabas jugando a ser pobre en la costa, se detectaron transferencias no autorizadas desde la cuenta de proyectos especiales a cuentas offshore en las Islas Caimán. Tus iniciales están en las autorizaciones digitales. $3 millones han desaparecido en 24 horas. En murmullo de shock recorrió la sala. Diego miró los papeles. Eran ses iniciales. La fecha era de ayer. Pero él estaba en la hostería. No había tocado una computadora. Eso es una mentira, dijo Diego, intentando mantener la calma, aunque sentía el pico de adrenalina en la garganta. No he accedido al sistema desde hace 2 días. Alguien ha falsificado mi firma digital. Alguien me está tendiendo una trampa. Victor S. Rio. En sonido seco y cruel. Falsificado. El sistema biométrico solo acepta tu huella digital y tu escaneo de retina, Diego, a menos que hayas clonado tu propio ojo. Eres el único que pudo hacerlo. Diego se quedó paralizado. Tenía razón. Era imposible que otra persona hubiera autorizado esas transferencias sin su biometría, a menos que alguien tuviera acceso a sus credenciales físicas. Y entonces, recordó, el día anterior, antes de salir hacia la costa, había dado su portátil y su tarjeta de acceso sobre su escritorio sin cerrar sesión porque estaba distraído. Nervioso por la visita de Elena, Victor había entrado a su oficina y deseó buena suerte. El viejo Diego habría saltado sobre la mesa y habría estrangulado a Victor right there. Pero el nuevo Diego, el que había servido café a Don Rosario, respiró hondo. Se obligó a pensar, muy bien, Victor, dijo Diego, bajando la voz. Parece que me tienes atrapado. La evidencia es incriminatoria. Biometría, fechas to do. Victor sonrió trying.